I would like to welcome everybody to today's event titled COVID-19 Vaccines and Inflammatory Arthritis, a discussion with a rheumatologist. My name is Anna Balakrishnan. I'm the social work coordinator for Latinx Outreach here in the Inflammatory Arthritis Support and Education Programs at the Hospital for Special Surgery. Today's event is presented by the Hospital for Special Surgery, Department of Social Work Programs, the Inflammatory Arthritis Support and Education Programs, and CreakyJoints Espanol. Thank you so much to CreakyJoints Espanol for your wonderful partnership and continued collaboration. This program is one of the first events in what will be our Latinx Rheumatoid Arthritis Community Support and Education Program. This program will be in English and Spanish, culturally tailored, and informed from the patient perspective for Latinx RA patients and other patients with inflammatory arthritis conditions. Quiero darles la bienvenida a todos al evento de hoy titulado Las vacunas contra el COVID-19 y la artritis inflamatoria, una conversación con una reumatóloga. Mi nombre es Anna Balakrishnan, soy la coordinadora de Trabajo Social para Alcance Latinx aquí en los programas de Educación y Apoyo para la artritis inflamatoria en el Hospital for Special Surgery. Este evento se presenta por el Departamento de Programas de Trabajo Social del Hospital for Special Surgery, Programas de Educación y Apoyo para la Artritis Inflamatoria y CreakyJoints Espanol. Muchísimas gracias a CreakyJoints Espanol por su maravillosa colaboración. Este programa es uno de los primeros eventos en lo que será nuestro programa de apoyo y educación para la comunidad Latinx con artritis reumatoide. Este programa es para pacientes Latinx con artritis reumatoide y otros tipos de artritis inflamatoria. Este programa será en español y en inglés, adaptado culturalmente y basado en la perspectiva del paciente. I am thrilled to welcome our esteemed guest and today's presenter, Dr. Navarro-Millán. Dr. Navarro-Millán is a rheumatologist at the Hospital for Special Surgery, an assistant professor at Weill Cornell Medical College. Dr. Navarro, thank you so much for joining us today. We're so glad that you're here and are really looking forward to a great discussion. Es un gran placer dar la bienvenida a nuestra estimada invitada y presentadora de hoy, la doctora Navarro-Millán. La doctora Navarro-Millán es reumatóloga en el Hospital for Special Surgery y profesora auxiliar en Weill Cornell Medical College. Doctora Navarro, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Estamos muy emocionados de que esté aquí. Esperamos tener una gran conversación. Yo estoy fascinada de estar aquí, Ana. Y saludos a todos los que están aquí presentes. Mira, tenemos 45 miembros unidos aquí en esta plática deliciosa y educativa y sobre todo jovial, ¿verdad? Que de verdad, Ana, muchas gracias por esa presentación tan calurosa y esa introducción a nuestra conversación tan amigable, ¿verdad? So, I wanted to thank you, Ana, and of course, the Department of Social Worker at HSS and Hospital for Special Surgery in Weill Cornell about how about our effort really to get started on educating people about the COVID-19 vaccine in patients with inflammatory arthritis. Wonderful. Thank you so much, Dr. Navarro. Like I said, we're so glad that you're here. So just a couple of things before we get started. Un par de cosas antes de comenzar. As many of you know, we sent out surveys last month so that patients could tell us what they most want to know about the COVID-19 vaccine and inflammatory arthritis. So all of the information that we're talking about tonight is in response to the questions and comments that all of you shared with us. So we're going to start by addressing some of the most common questions that came up, and then we'll move right into taking your questions live. Como muchos de ustedes saben, enviamos encuestas el mes pasado para que los pacientes pudieran decirnos lo que quieren saber sobre la vacuna contra el COVID-19 y la artritis inflamatoria. Así que toda la información de la que hablamos esta noche es en respuesta a las preguntas y comentarios que todos ustedes compartieron con nosotros. Comenzaremos abordando las preguntas más comunes y luego pasaremos directamente a tomar sus preguntas en vivo. And just a quick note, today's program is for informational purposes only. This does not replace conversations with your doctor or your healthcare provider. El programa de hoy es solo para fines informativos. Esto no reemplaza, no es en el lugar de conversaciones con su médico o proveedor de atención médica. First, I just wanted to ask if you have any financial relationships to disclose that would be relevant to today. Oh, no, I don't have any financial disclosures to make for today's conversation. Wonderful. Thank you so much. ¿Y en español?
Hoy no tengo ningún conflicto de interés que presentar relacionado a esta conversación. Perfecto, gracias. So, let's go ahead and dive right in with some of our questions. Bueno, Excellent. empezamos con nuestras preguntas. So, to start, could you give us some general information about the vaccine, how it works, how it was developed, and how effective it is? Para empezar, ¿podría darnos información general sobre la vacuna contra el COVID-19? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y qué tan efectiva es? So the COVID-19 vaccine works by inducing the production of antibodies in our body. So what it does is that it induces our body to create these proteins that are called antibodies to neutralize the virus. So in that way, this virus does not produce an infection on us. It was developed in the lab, which actually is what allows for the mass production that we have observed recently. And in terms of efficacy, which means about how well it works, right? How well it prevents you from getting sick. We have found that these vaccines can prevent you from getting sick from COVID-19 in around 95 to 97% protection. So these are very good vaccines in terms of preventing and getting ill. And that is why the CDC announced this week to relax some of the regulations about mask wearing. So esta vacuna funciona mediante estimulando el sistema inmune de las personas que reciben la vacuna para que produzcan anticuerpos. Estos anticuerpos lo que van a hacer es que van a neutralizar el virus una vez que estemos en contacto con este virus, lo que hace que evita que nos enfermemos. Estas vacunas fueron desarrolladas en el laboratorio de una manera ya masiva y eso es lo que ha hecho que la producción sea mucho más rápida que otras vacunas que se han utilizado con otros métodos o con otros medios que requieren mucho más tiempo en desarrollarse, ¿verdad? Y en cuanto a la eficacia, que significa cuán buena es esta vacuna en evitar que nos contagiemos o nos enfermemos por el COVID-19, los estudios demuestran que es entre un 95 a un 97% de probabilidad de protección que obtenemos, o sea que solamente tenemos riesgo de un 3 a máximo un 5% de enfermarnos simplemente por tener la vacuna, cosa que prácticamente podría ser un casi 100% si estuviéramos expuestos al COVID-19. Por eso es que tendríamos que estar utilizando las mascarillas. Entonces, ese es el proceso, Ana, en el que estamos en este momento para poder seguir avanzando la batalla en contra de esta pandemia. Wonderful. Thank you so much for that information. Muchísimas gracias por esa información. So our next question is, how well does the vaccine protect people who have inflammatory arthritis? ¿Cómo protege la vacuna a las personas que tienen artritis inflamatoria? This is a very common question that I get, and not only for the COVID-19 vaccine, I get actually that question very frequently from the flu vaccine or the pneumonia shot when I ask my patients and say, you need to get your vaccines, the flu season is coming, and you need to get all of these vaccines. But we don't know specifically how the COVID-19 vaccines, if there is a decrease in the amount that it can in the efficacy or how protective the vaccine is in patients with inflammatory arthritis, but extrapolating, right? This is taking the data from other vaccines like the flu and the pneumonia shot. We know that this vaccine has very good probability of working, but it does seems to work. It is likely that it will work a little less than in a person without inflammatory arthritis. So that is for multiple reasons. We don't know all the details, but we need more data. More data is actually being collected to see if indeed, and this is also the case for the COVID-19 vaccines, that the efficacy or the way that it works is a little bit less than in a person without inflammatory. So far, we really don't know, but still, it's a very efficacious vaccine, even if you have rheumatoid arthritis or an inflammatory arthritis. So, esta vacuna es una pregunta muy frecuente la pregunta que nos acaba de hacer Ana es una pregunta que nosotros tenemos muy frecuentemente en la clínica. Y honestamente, para la vacuna del COVID-19, no se sabe con exactitud
si la vacuna es menos eficacia en artritis inflamatoria que en personas que no tienen artritis inflamatoria. Pero si tomamos la data que se conoce de la vacuna de la influenza y de la vacuna de pulmonía, es probable que sí, que la vacuna del COVID-19 sea un poco menos efectiva en personas con artritis inflamatoria. Pero esa data se está ahora mismo colectando porque eso lo podremos saber mientras más personas nos sigamos vacunando. Entonces, una vez que esa data salga, pues entonces tendremos, Ana, que hacer otro webinar de esto para explicar cuál es la actualización, ¿verdad? Pero Claro. por ahora, como quiera, pregúntele a su reumatólogo o reumatóloga, haga estas mismas preguntas que Ana me está haciendo a mí, pero específicamente para su caso en particular con su reumatólogo, en caso de que tenga todavía dudas. Si no tiene dudas, haga su cita y vacúnese. Wonderful. Thank you so much. So our next question is, could you talk about what side effects people who have inflammatory arthritis can expect after taking the vaccine? ¿Podría hablarnos sobre los efectos secundarios que pueden esperar las personas que tienen artritis inflamatoria después de recibir la vacuna? Yes, so the major concern is that if a person has had experience an allergic reaction to other vaccines, that is one of the things that tend to predispose to an allergic reaction also to the COVID-19 vaccine. So if a person had experienced hives, then it's probably that to another vaccine like the flu, shingles, or any of those, you could probably develop also allergic reactions. But for the most part, really what we have observed is that some people might have a little bit of a swelling around the area of the injection of the vaccine. This is mostly because of the inactive ingredients of the vaccine that they're trying to use to keep the vaccine viable. This is in addition to the very low temperatures that these vaccines have to be stored. And then the other aspect is that, many people will experience some malaise, right? Malaise, headache, some people might experience fever, but none of these symptoms are exclusive of the COVID-19 vaccines. These are symptoms that we see also with other vaccines like the shingles, pneumonia, and influenza vaccine. And what that means, the way that I see it, is that you're actually having a good immune system that is actually manufacturing these antibodies that will protect you. So it's sort of an uncomfortable thing. It should not be a debilitating symptoms. And again, the gain is extraordinarily higher or more than the losses that you would get by experiencing a little bit of malaise here and there. Bueno, en español ahora, ¿verdad? Bueno, para nuestra teleaudiencia que habla español, es importante recalcar que hay personas que han tenido alguna reacción alérgica a otras vacunas. Si usted ha tenido algún tipo de alergia o reacción alérgica a la vacuna de influenza, a la vacuna de pulmonía, o de shingles o cualquier otra, puede que entonces usted tenga un mayor riesgo de desarrollar una reacción alérgica a la vacuna del COVID-19. Pero si usted no ha tenido ningún tipo de alergia a ninguna otra bacteria, es poco probable que esto pase. Pero sin embargo, se han encontrado casos que personas desarrollan un poco de inflamación, enrojecimiento y dolor en el área donde se inyecta la vacuna. Algunas personas desarrollan fatiga, malestar, dolor de cabeza y fiebre. Todos estos síntomas tienden a ser temporeros. Sin embargo, la manera en la que yo lo veo es que es una manera en la que el cuerpo nos está diciendo que está fabricando esas proteínas, esos anticuerpos, que son los que nos van a estar protegiendo contra la infección del COVID-19 en caso de que entremos en contacto con este virus. Así que, como quiera, sigue siendo mayor el beneficio que el riesgo. Y estos síntomas, Ana, son transitorios. Luego de aproximadamente unos días, máximo 2 semanas, casi todos estos síntomas desaparecen. Wonderful. Thank you so much for that answer. And I know many people want to know about side effects. Could you, before we move on to our next question, I know you mentioned that malaise was one of those effects. Could you define that for our audience as well? Oh, malaise is that symptom that you feel achiness in your body and your joints might get a little bit sore. Or if you have arthritis, you can get a little bit more sore.
Another way to describe that is achiness in the body and fatigue. So some of these symptoms combined is what constitute actually malaise. So el malestar en el cuerpo, que fue lo que definí anteriormente, y significa como si tuviéramos dolor en el cuerpo, en los músculos, y mucha debilidad, cansancio. Todo eso es lo que significa el malaise y que en algunas ocasiones sí personas la pueden experimentar luego de la vacuna. Thank you so much. Muchísimas gracias. So on to our next question. What are the best ways that people with inflammatory arthritis can prepare for taking the vaccine, keeping in consideration their medications and making sure that it's as effective as possible? ¿Cuáles son las mejores formas en que las personas con artritis inflamatoria pueden prepararse para recibir la vacuna, teniendo en cuenta sus medicamentos y asegurándose de que la vacuna sea lo más efectiva posible? Very important question. So, and I'm glad that we're having this webinar at this point because the American College of Rheumatology published recently a guide that can actually help us inform how this should be managed. So I would like to also emphasize, Anna, that most of these recommendations that the American College of Rheumatology propose for people with rheumatic diseases such as inflammatory arthritis are again taken from data on other vaccines, as the data from the vaccine of COVID-19 is still in the making. We're still collecting data. So, but in a nutshell, people that are taking, if you have an inflammatory arthritis and you're taking methotrexate and you're taking baricitinib or tofacitinib, if you're taking abatacept or Rituxan, you might need to make changes to your medications. And like Anna and I have said at the beginning, these are important conversations for you to have with your doctor before you get your vaccine, if you're on any of these medications. Why? Because there is no recommendation from the American College of Rheumatology on changing the dosing, but probably adjusting the interval of the next dose or when your next dose should be resumed once you receive the COVID-19 vaccine. Also, if you are taking prednisone, it's recommended that you take the lowest amount of prednisone and that you can, so that the vaccine can stimulate your immune system as good as it can to make your immune system fight stronger against COVID-19. Likely, it is recommended that you should take also the vaccine if you are not having a flare. However, sometimes, especially when we had limitations on getting the vaccine, we were still vaccinating people that were having a flare. So this is again a recommendation, and the American College of Rheumatology guidelines actually said that unless you're in the ICU that are critically ill, that is the only real reason for you not to get the COVID-19 vaccine. They still recommend it no matter what. Even if you did not adjust the medications that I just mentioned, you may still get it and it will still be a lot better than not getting it at all. So, Ana, esto es una pregunta muy importante y que hasta el momento, pues, afortunadamente, tenemos unas recomendaciones que salieron del Colegio Americano de Reumatología. Y estas lo que proponen es pues, proveer una guía para que los médicos ajusten los medicamentos, para que las personas que tienen artritis inflamatoria se beneficien lo más que se pueda de la vacuna del COVID-19, ¿verdad? Y varias de estas guías lo que proponen es que personas que están en medicamentos como el metotrexate, como el tofacitinib, como el baricitinib, el abatacept y el Rituxan pueden que requieran un ajuste en la frecuencia de las dosis, o sea, la frecuencia de la administración del medicamento, pero no en las dosis, ¿ok? Entonces, esos ajustes es importante que usted los dialogue con su reumatólogo o reumatóloga. Sin embargo, son recomendaciones. Si no puede hacer esos ajustes porque se siente mal o porque todavía tiene bastante activa la artritis inflamatoria, usted lo puede continuar. Porque honestamente, estas recomendaciones son basadas
en las recomendaciones o en lo que se conoce de otras dos vacunas, como la vacuna de la influenza y la vacuna de la pulmonía. Entonces, de la vacuna del COVID-19 todavía se está investigando si en realidad estos ajustes en estos medicamentos que acabo de mencionar son necesarios. Por último, se recomienda también que las personas no estén teniendo una exacerbación o un aumento en la actividad de la artritis inflamatoria al momento de recibir la vacuna del COVID-19. Sin embargo, eso no es una contraindicación. La única contraindicación que el Colegio Americano de Reumatología hace para que personas con artritis inflamatoria y otras enfermedades reumáticas no reciban la vacuna del COVID-19 es que se encuentren en sala de intensivo por cualquier motivo, ya sea por COVID o por cualquier otra condición médica. Siempre y cuando la persona no esté hospitalizada y en intensivo, la recomendación es vacúnese. ¿Okay? Y los otros medicamentos, Ana, de los que no mencioné, no requieren cambios. Si usted está tomando el etanercept, el abatacept, el infliximab, no necesita cambio en la dosis ni en la frecuencia. So if you're taking any medications like infliximab, adalimumab, or etanercept, you really don't need to adjust anything. You can just go ahead, schedule your appointment, and get your vaccine. Still, I will encourage you that if you have further questions after you heard our conversation today, talk with your doctor. Una vez más, si a pesar de esta conversación que hemos tenido hoy con usted, todavía le quedan preguntas, vaya y hable con su reumatólogo o reumatóloga. Wonderful. Thank you so much, Dr. Navarro. And you emphasized this, and I will emphasize it again, just the importance of talking to your doctor, talking to your rheumatologist, because they're the ones that understand your situation best. Exactly. Quiero enfatizar otra vez más la importancia de hablar con su reumatólogo o reumatóloga, porque son ustedes, ellos que saben su situación lo mejor, ¿no? Okay, so on to our next question. For people with inflammatory arthritis who have already had COVID, what does the current science say about being vaccinated and how it affects their recovery? Para las personas con artritis inflamatoria que ya han tenido COVID-19, ¿qué dice la ciencia actual sobre la vacunación y cómo afecta su recuperación? So, the data that we have so far is not specific for inflammatory arthritis. I have multiple colleagues, and the American College of Rheumatology is working diligently in collecting these data. So the information that we have is based on anyone who have had the disease, regardless of having inflammatory arthritis. But what is known is that if you had COVID-19, right, there is a less than 1% chance of getting COVID-19 again, at least 90 days from the day that you experience symptoms from COVID-19. Now, after those 90 days, that is where you are increasing the chances of getting COVID-19. Now, for the most part, those rules were for the initial wave of vaccination. What happened is that there were limited amount of vaccines. So the CDC was saying that if you have COVID-19, you could wait 90 days before you can get your vaccination. But now that we have actually extensive supply of vaccines, you should wait at least 10 to 14 days by the time that you had COVID, as long as your symptoms are indeed improving. That is a recommendation from the CDC. Again, some of this information will continue to change as data keep coming. It's a global pandemic, it's a new disease. So the vaccination centers actually tend to have that information quite up to date. So if you would need more information to make sure about anything that might change from tomorrow, even tomorrow we wake up and the CDC has new recommendations, and it's important to stay in touch and communicate clearly with your vaccination center. So it doesn't necessarily affect how, at least to our knowledge, right? It doesn't affect or speed up the recovery from COVID-19, getting the vaccine while you are having COVID-19. So that is why there
want to make sure that you are indeed improving from your symptoms. But one thing that we have found, and that is still a mystery and a lot more questions than answers, is that people that were complaining of long COVID or long haulers, what they have found is that after they got the second dose, around 2 weeks after the second dose, they started to feel again back to the way that they were feeling before they got COVID. So there is some benefit for people, especially that are experiencing these long COVID symptoms, and that the vaccine appears to be helpful. It's not necessary on everyone, and why in some is working in this way and why in some people is not benefiting in that way. It's a matter of research. So that's why I'm saying, Anna, we need to do this webinar again once we have more data on this. Absolutely. So, en español ahora, para las personas que han tenido el COVID-19, la vacuna del COVID-19 no hace que los síntomas del COVID-19 se sanen de manera más rápida. A principio de la pandemia y a principio de que se empezó a distribuir la vacuna del COVID-19, ¿verdad? El CDC recomendaba que si a usted le había dado el COVID-19, usted debería de esperar aproximadamente 90 días antes de recibir la vacuna del COVID-19, porque durante esos 90 días luego de tener la infección del COVID-19, la probabilidad de que usted le repita el COVID-19 es menos de un 1%. O sea que usted prácticamente, perdón, ha estado vacunado a consecuencia de haber tenido la enfermedad. Pero el problema y lo que nos dimos cuenta es que esa inmunidad no persiste y luego de 90 días, esos anticuerpos que uno produjo para batallar el COVID-19 comienzan a desaparecer. Y cuando comienzan a desaparecer es que existe entonces el riesgo de que usted se vuelva a reinfectar, ¿verdad? Hoy día que ya tenemos bastantes suministros de la vacuna del COVID-19, una vez que usted haya tenido síntomas, que se le haya sanado los síntomas del COVID-19, entre 10 a 14 días usted ya se puede vacunar. Muy importante lo que dije. Si los síntomas del COVID-19 están mejorando, porque si todavía está muy activo y todavía ha tenido alguna recaída por la misma enfermedad, hay que esperar, ¿ok? Estas recomendaciones pueden que, como quiera, sigan cambiando. Por lo tanto, al momento de hacer la cita, porque algunos sitios aquí, por lo menos en la ciudad de Nueva York, andan llamándonos. Yo recibí una llamada el lunes pasado, que si me quería ir a vacunar. Y entonces, una vez que hagan esa cita, usted es importante que haga esa pregunta y que honestamente dé la información clara y correcta acerca de cuándo fue que le dio el COVID, cuánto le duró y en qué estatus se encuentran sus síntomas actuales. Otra cosa que hemos encontrado es que los pacientes que han presentado síntomas de COVID por largo tiempo, o long COVID o long haulers, como se le conoce en inglés, es que una vez que han recibido la segunda dosis de la vacuna del COVID-19, algunos de estos síntomas han mejorado. No se sabe por qué. Y no es en todo el mundo tampoco. Entonces, ahora mismo hay más preguntas que respuestas, pero es alentador, ¿verdad? Es algo más motivador el saber de que hay algo que se puede hacer en lo que se conoce un poco más de este síndrome de COVID a largo plazo o COVID crónico, ¿verdad? Entonces, hay ciertos beneficios de la vacuna, no en el aspecto de la enfermedad de manera aguda, sino a largo plazo. Así que el mensaje sigue siendo el mismo, vacúnese. Y hable con su reumatólogo al respecto también. Recuerde traer estas preguntas de nuevo a su reumatólogo o reumatóloga. Absolutely. Thank you so much. Muchísimas gracias. And now we are going to play a game of rapid round. Ahora vamos a jugar un juego de ronda rápida. So we know that there is so much information out there about the vaccine that it can be really hard to know what information to trust or believe. So in this next section, we're going to talk about some of that information. But before we begin, we really want to make sure that we are talking about what is most important to our audience, to all of you. So we need to hear from you. In the poll that will appear on your screen in just a moment, can you please share
the top 3 things that you've heard about the COVID-19 vaccine that you'd like to talk about today. Sabemos que hay tanta información sobre la vacuna contra el COVID-19 que puede ser difícil saber en qué información confiar o creer. En la siguiente sección vamos a hablar sobre partes de esa información. Pero antes de comenzar, queremos asegurarnos que estamos hablando de lo que es más importante para nuestra audiencia, para ustedes, ¿no? Así que necesitamos saber de ustedes. En la encuesta que va a aparecer en su pantalla en un momentico, podría compartir las 3 cosas principales que ha escuchado sobre la vacuna contra el COVID-19 de las que le gustaría hablar hoy. Así que voy a poner la encuesta. Let me pull up this poll. We should probably get started with the clots, right? We should. Highest vote, and then we talk about worsening inflammatory arthritis. Let's do it. Let's do it. Vamos a empezar hablando de los coágulos de sangre. So, COVID-19 by itself can induce the production of blood clots. So while it has been reported that individuals can develop clots from getting the COVID-19 vaccine, there has not been a direct cause relationship with the development of blood clots, like what happened with COVID. With COVID, we know COVID can cause the clots, but in the vaccine, these were something that probably were mostly related to the host and features of the host than the features actually of the vaccine itself. Only 15 cases of atypical blood clots were reported after 9 million doses of the Johnson & Johnson vaccine, and around 25 to 35 in the clinical trials of the Pfizer and Moderna vaccine after, I said 25 to 35 blood clots after vaccinating 45,000 individuals. So the cases of blood clots are extraordinarily rare. With the vaccine, mostly dependent on individual variations and genetic predisposition that the host has, but COVID itself can cause the clots. So watch it, COVID is actually a biggest risk factor for blood clots than the vaccine. Okay, el COVID-19 como tal puede producir o inducir la producción de coágulos. Por lo tanto, es mucho más peligroso el tener la vacuna del COVID-19, el tener el COVID-19, ya que eso predispone altamente al desarrollo de coágulos. Ahora, si estamos hablando de las vacunas, inclusive la de Johnson & Johnson, luego de 9 millones de dosis, se encontraron apenas 15 casos de coágulos y todos ellos se encontraron que las personas tenían una predisposición genética, que fue lo que hasta cierto punto produjo. O sea que no se ha encontrado que la vacuna como tal haya causado esos coágulos. Y con la vacuna de Pfizer y Moderna, luego de haber vacunado más de 45,000 personas, se han reportado entre 25 a 35 casos de coágulo. El riesgo no es raro, no es cero, pero es muchísimo mejor el beneficio y muchísimo más riesgo de tener COVID y desarrollar coágulos que el riesgo que usted tiene de desarrollar coágulos por vacunarse. Wonderful. Thank you so much. Thank you. Muchísimas gracias. Let's go on to the next. Can you talk about inflammation in the heart? ¿Podría hablar de inflamación en el corazón, por favor? Yes, inflammation in the heart is also, again, likely to happen because of COVID. Not likely, but actually has been reported in patients that have COVID. It's a rare complication in patients with COVID, but not because of the vaccine, okay? So, la inflamación del corazón puede ocurrir raramente en personas que desarrollan COVID, pero no a consecuencia de la vacuna del COVID-19. Okay, thank you. Can you please talk about loss of life? ¿Puede hablar de pérdida de vida, por favor? La pérdida de la vida es mucho más alta que en personas con COVID que con personas que se vacunan o reciben la vacuna del COVID-19. Recuerda, 2% de mortalidad con la infección del COVID. La infección de la influenza tiene un 0.1% de mortalidad. Entonces, eso quiere decir que casi 20 veces más alta la mortalidad del COVID-19. Por la vacuna, rara la vez. Es más probable, Ana, que a usted le caiga un rayo encima en una tormenta que el que fallezca por vacunarse contra el COVID-19.
So loss of life is a risk if you get COVID. Very rare if you get, actually from the vaccine of COVID-19. So what I mean is that the risk of mortality from COVID-19 overall is around 2%. That means that also for the influenza, the risk of mortality is 0.1%. That means that the risk of dying from COVID-19 is around twofold higher. 20% higher. The translation is just, we're going back and forth. Back and forth, yep. So, no, that means that it's around 20 times higher if you get COVID-19 for dying than if you get the flu. So that means, that tells you how dangerous this virus is, right? And the likelihood that you will die from the vaccine of COVID-19 is extraordinarily low. It's 0.001%. And that's the statistic. But what does that mean, Dr. Navarro, right? What does that mean, Anna? What that means is that it's more likely that you get hit by a lightning than dying from getting the COVID-19 vaccine. I'm so glad you brought that up, because I saw that too from the CDC. The CDC says that you are 3 times more likely to be struck by lightning than to die from the COVID-19 vaccine. Yo vi esas noticias también, que el CDC dijo que es 3 veces más probable de ser golpeado por un rayo de que morir a causa de la vacuna contra el COVID-19. So thank you so much. Okay, so this is a rapid round. So we're going to go through the next couple. Does the COVID-19 vaccine change your DNA? No. La vacuna contra el COVID-19, ¿hay cambios en su ADN por la vacuna? I'm laughing because I thought that you were done, and we're just going back and forth in English and Spanish. So, short answer, no, it does not change your DNA. Okay, these are RNA vaccines. They stay in the body of the cell, never enter in contact with your genetic materials. So, respuesta simple, Ana, no cambia su ADN. Esta vacuna es basada en ARN y se mantiene en el cuerpo de la célula, nunca entra en contacto con tu material genético. Okay, thank you. Nice and rapid. So the next one is, can the COVID-19 vaccine cause or worsen your inflammatory arthritis? ¿La vacuna contra el COVID-19 causa o empeora la artritis inflamatoria? Yeah, so in some cases it might, right? It's not on everyone, but still we can actually manage some of the flares, and managing a flare from inflammatory arthritis as a result of receiving the COVID-19 vaccine is actually a lot more manageable than managing COVID-19 itself. And COVID-19 itself can also make your arthritis worse. So getting the vaccine is a lot more beneficial. So, sí, en algunos casos la vacuna del COVID-19 puede causar que se empeore los síntomas de la artritis inflamatoria. Sin embargo, es mucho más fácil hablar con su reumatólogo o reumatóloga para mantener los síntomas calmados, porque aún teniendo el COVID-19, tratar un COVID-19 y una exacerbación de la artritis inflamatoria a consecuencia de padecer la enfermedad es mucho más difícil que si usted tiene una exacerbación por recibir la vacuna. La enfermedad sigue siendo mucho peor que recibir la vacuna. Okay, thank you. Last one. Does the COVID-19 vaccine affect fertility? ¿La vacuna contra el COVID-19 afecta la fertilidad? No, it does not. No afecta la fertilidad. Okay. That was rapid, right? Yes, that concludes our rapid round, a nice and rapid one for our last one. So let's go on to our next question. So let's say you're not sure about getting the vaccine, or maybe you're planning to get it, or maybe you've already gotten it. Now, what do you need to know? What is awaiting us after vaccination? Entonces vamos a decir que quizás no está seguro acerca de la vacuna, o está planeando recibirla, o quizás ya lo recibió. Ahora, ¿qué necesita saber? ¿Qué nos espera después de la vacunación? I think what you're going to get after you get the vaccine is sort of a peace of mind, first and foremost, because it does protect. I have been vaccinated since January. I have been heavily exposed to people with COVID-19 after that without full PPE.
because we didn't know, we received patients, we did not know they had it, and we did not get it. So it does give you a peace of mind, to be honest. But still, at least until more people are vaccinated, these are several things that you might still need to do. You might need still to wear a mask, especially indoor, even though the CDC said, oh, yes, if everybody's in a room and everybody's vaccinated, you don't need to wear a mask. But yeah, Anna, we don't have like a magic wand to know who is vaccinated and who is not, to actually say, yeah, I'm going to take my mask off. And then there are a few people that are not vaccinated, and then you could still get it. Why? Because there is still between a 3 and a 5% area or likelihood that you might not be protected. That's still a very small percentage, right? But after, in that setting, it's still important to wear your mask, especially inside, unless you know that everybody around you is vaccinated. Outside is a little bit less concerning, especially if it's not a crowded area, to not wear a mask. But we anticipate that in the future, we might need to continue to wear the mask, but just throughout different seasons. If there are peak seasons, colder seasons, we might need to wear it compared to warmer seasons. Thank goodness, summer is coming. We can probably be able to walk around a little bit more, at least in the short term, without the mask. The vaccine does protect against some variants. It can protect against the variant from the United Kingdom, and it can protect against the variant of South Africa. Again, not on everyone. There are several intrinsic or internal factors, right, that each individual have that may still not protect them completely. Now, there are other variants like in India and in Tanzania, there might not be as protective towards some of these variants, but still, even if you get COVID with those variants, you might tend to get actually a milder form than if you were not vaccinated. Would a booster be needed is another thing that is still under investigation. I anticipate that might be the case, but for now, the studies after 6 months of being vaccinated showed that the protection of these vaccines is over 90%. So we don't anticipate, as of today, there is no recommendation for a booster. Now, is there any recommendation for a booster on patients with autoimmune disease or inflammatory arthritis? That is why we need more people with inflammatory arthritis vaccinated, so that we can tell if a booster will be needed or even a third dose to get them to that high level. So we don't have all the data yet, but there is hope. At least we're getting between 90% up to 97% protection with these vaccines. And then I think what is also important is also that, we're going to take care of ourselves. We're going to be taking care of our relatives by getting vaccinated, and, the economy getting open, kids back in school, our elders that have been in nursing homes, isolated, being able to get back with their relatives. What's not to like about that? Yes, it has been a very difficult year, and the state that we have been battling with this pandemic is very hard, but we are now coming back stronger and more conscientious about Mother Nature and our planet. So, ¿qué vamos a hacer entonces ahora que estamos vacunados? Para mí, lo primero que me pasó fue una tranquilidad emocional increíble, porque después de haber servido durante el pico de la pandemia aquí en la primavera del 2020, esto era algo que yo llegaba a mi casa sumamente angustiada por tantos pacientes que andábamos viendo con COVID-19 y que desafortunadamente fallecían. Pero una vez que tenemos la vacuna del COVID-19, tenemos que como quiera tener ciertas precauciones, porque pues no todo el mundo se está vacunando, ¿verdad? Y una de ellas es seguir utilizando la mascarilla, sobre todo en lugares cerrados, a menos de que usted sepa que todos los que están a su alrededor están vacunados. Pero a veces vamos a sitios y no tenemos una varita mágica para saber quién está vacunado o quién no. Entonces, ante la duda, mejor use la mascarilla. Ahora, durante el verano, que los casos han estado disminuyendo, la vacuna está funcionando,
En las áreas abiertas sí uno puede andar sin la mascarilla siempre y cuando haya también cierto tipo de distanciamiento, ya que como quiera no sabemos ni siquiera si en lugares abiertos hay personas que no se hayan vacunado. Sí nos protege la vacuna, pero no podemos darte todo el 100% porque no es un 100% de protección lo que obtenemos. La vacuna del COVID-19 también protege contra variantes que se están encontrando, como la variante de Inglaterra y la de Sudáfrica, pero hay otras variantes como la de India, la de Tanzania, que no necesariamente pueden proteger al mismo nivel. Sí protege, pero no al mismo nivel. Entonces, por eso es que cuando uno entra en contacto con personas que han estado viajando, ya que los números de viajes han estado aumentando, hay que como quiera tener mucho cuidado. Una vez que estamos también vacunados, esta protección sabemos desde los estudios randomizados que hicieron las farmacéuticas que después de 6 meses seguimos teniendo por lo menos más de un 90% de protección. Si vamos a necesitar un booster luego, eso el tiempo dirá una vez que ya colectemos la data. Y sobre todo para pacientes con artritis inflamatoria, hasta el momento no se sabe, es probable que haya que hacer un booster. Pero eso no se va a saber hasta que más personas con artritis inflamatoria se vacunen y podamos entonces darle seguimiento paulatino o de manera prospectiva para saber entonces si esas personas van a necesitar una nueva dosis de la vacuna. Un aspecto importante para todos y que quiero que se lleven a casa es que el vacunarse da una tranquilidad no solamente para uno, sino para nuestros seres queridos, nuestras comunidades, nuestra economía y nuestros niños y nuestros envejecientes. Nuestros niños están pudiendo volver a las escuelas, podemos estar visitando más libremente a nuestros ancianos, salir a los restaurantes, volver a salir a sitios y socializar un poco más. Así que hemos estado batallando arduamente este último año en contra de esta nueva enfermedad, pero nos estamos ganando terreno y les invito a tomar conciencia de cómo de ahora en adelante apreciamos un poco más la vida y también respetamos más la manera en la que vivimos y nuestro planeta, nuestra madre tierra. Así que un abrazo fuerte, vacúnense, ha sido un placer hablar con ustedes y hoy vamos a tomar ahora preguntas en vivo, ¿verdad? We're going to take live questions now. We are. In just one quick moment, we just want to take 2 quick moments to share some resources that are available. So I am just going to share my slide. Vamos a tomar un segundo, unos momentos para compartir algunos recursos que están disponibles. Así que aquí tenemos unos recursos de CDC. We have some resources here from the CDC, as well as some state-specific information, as well as the link to get vaccinated at HSS. I know that you are not able to click on these links right now, but we will be sending out this information following the webinar so that you can access that information. Aquí tenemos información específica del estado, tenemos algunos enlaces, sabemos que ustedes no pueden hacer el clic ahora, pero vamos a mandar ese documento después de la presentación para que puedan ver todo. Excelente. Aquí tenemos otros recursos. Información de nuestros programas y nuestra información para contactarnos. So here we have some information about our programs and how to get in contact with us. And lastly, here we have some wonderful resources that were provided by CreakyJoints. Aquí tenemos unos recursos que nos dio CreakyJoints Español. Muchísimas gracias por todo eso. Thank you so much for sharing these resources. Like I said, we will be sharing out all of this information following the webinar. Como dije, vamos a compartir toda esa información después de esta presentación. Excelente. Okay, so now it is time to take our questions live. So let me just pull this up. I've seen so much talk in the chat box about important questions. So let's get started. He visto muchas preguntas en el chat box de preguntas importantes. Okay, so our first question. I want to get the vaccine, but I don't have health insurance. What should I do? Quiero vacunarme, pero no tengo seguros médicos. ¿Qué debo hacer? I can actually answer that question. I know, I was about to say that. So I'm going to steal that one from you, Dr. Navarro. Yo puedo responder esa. You do not need health insurance to get the vaccine. It is possible that when you go to schedule it, they will ask you
for information, your health insurance information, but that is not necessary in order to get the vaccine. So please, please still sign up for that vaccine, even if you don't have health insurance. That is completely okay. And while we're on the subject, you are also able to get the vaccine regardless of your immigration status as well. So just two very important things to keep in mind when you're making decisions about this. Como dije, puedo responder esa pregunta. No necesita tener seguros médicos para poder vacunarse. Es posible que cuando estás registrando para la vacuna le piden la información, pero no es obligatorio darla, no lo necesita para poder programar la cita para recibir la vacuna contra el COVID-19. Y también mientras que estamos hablando de esto, también el estado de inmigración no importa tampoco, puede vacunarse en cualquier forma, okay? Okay. Wonderful. There are very good questions here, Anna, and so, we just want to emphasize this one is about, does taking medication like Orencia count as immunocompromised? Yes, that is abatacept, the one that I was talking about earlier. That's the one that the American College of Rheumatology recommends to make some adjustment in the frequency of the medication. So again, it's a recommendation. You don't need to hold it for certain weeks. As your rheumatologist will recommend. But yes, that's one of the medications that they are recommending to hold. So, el Orencia es también una de las medicinas de la artritis reumatoide que el Colegio Americano de Reumatología ha hecho la recomendación de que quizás se posponga un poco la siguiente dosis del Orencia. Eso es para enfatizar el punto traído a colación en la parte anterior, al principio de nuestra conversación. So I liked also another one that I saw here. Will we need an annual booster vaccine shot? More data will be needed on that. But I anticipate, this is just me speaking, there is no CDC speaking on this statement. I anticipate that it might be. Okay, it's just a matter of time and seeing how this immune response changes. I saw another interesting question up here. Go ahead, Anna. Go ahead. Before you do, and you're such a pro, look at you, you're just taking them right from the chat box. I'm so impressed. So before you do, en español, para la respuesta a la otra pregunta. La respuesta a la otra pregunta, sí. Acerca del booster, yo hablo por mí, la doctora Navarro, no por el CDC ni la data, pero yo anticipo de que sí va a haber necesidad de una vacuna del COVID, un booster de la vacuna del COVID-19. So, and I saw somebody say here that after they got the COVID-19 vaccine, there were some issues with the menstrual period. Mm-hmm. That is interesting. To our knowledge, again, there hasn't been issues with fertility from the vaccine. However, some changes that had occurred in people that had COVID-19 was menstrual problems, and then these resolve. So if these are not resolving, I would say probably by 2 to 4 weeks after the second dose of your COVID-19 vaccine, you might want to talk with your rheumatologist and your OBGYN just to make sure that your hormones are also fine. The immune system gets also very overworked and loaded with information that sometimes the hormones, especially among women, tend to get a little bit affected, but most of that is only transitory. So, vi una pregunta que me pareció interesante que decía que una de los miembros que están aquí en la conversación dijo que una vez que recibió la vacuna del COVID-19 empezó a tener problemas con su menstruación. Eso es algo que se encontró también que a veces pasaba con el COVID-19. Yo entiendo que es algo que va a ser más transitorio porque dentro del COVID-19 también fue transitorio, no es algo que necesariamente afecte la fertilidad. Hemos tenido mujeres que han estado embarazadas y no han tenido pérdida de embarazo ni malformaciones en los bebés. Que eso es lo que pasó con el virus de Zika. So Zika virus can cause also some fetal deformities, but that did not happen with COVID-19. We had a lot of women delivering babies with COVID
in our hospital. So, y esto es algo que a veces las hormonas se afectan por cualquier infección. Y el COVID-19 parece no ser la excepción. Entonces yo anticipo que esto es algo que probablemente sea transitorio, pero sí después de 2 a 4 semanas de la segunda dosis, debe de entonces hablar con su ginecólogo y con su reumatólogo. Otra pregunta, Ana, perdona que te interrumpe, que no te deje hablar, pero es que nos quedan un poco minutos y hay tantas preguntas aquí. Claro. Buena. Y una que me llamó mucho la atención fue una persona que está en el panel que está un poco asustada por recibir la segunda dosis del COVID-19. Alguien dijo aquí que I received the first dose of COVID-19. Recibí la primera dosis del COVID-19, la vacuna del COVID-19, y tengo mucho dolor y mañana estoy esperando la segunda dosis. Eso es algo que de muchos de mis pacientes también hablan al respecto. Y eso yo le diría, o sea, probablemente sí cause un poco de dolor. A veces la segunda dosis es más leve que la primera, a veces es más fuerte que la segunda en cuanto al malestar y la fiebre y el dolor en el cuerpo. Entonces yo le recomiendo que hable con su reumatólogo antes de que proceda a vacunarse para prepararse entonces en caso de que tenga más dolor. Sin embargo, las guías del CDC no recomiendan que usted tome medicamentos antiinflamatorios antes de la vacuna, sino que los tome después de la vacuna. So, there was a question in the panel, Anna, in the chat box that said that one of the participants was concerned because she got the first dose of the COVID-19 vaccine and she was hurting very bad. Tomorrow she's scheduled for the second dose and she's just like, I'm very scared, and completely understandable. So I would recommend them that they might touch base with the rheumatologist to see what kind of anti-inflammatory medications they can take after the anti-inflammatory drugs. But the CDC does not recommend to take anti-inflammatory medications before the vaccine, but it is okay to take them after they get the shot. However, run this information also and all your questions by your rheumatologist. Okay, wonderful. Thank you so much. I just want to jump in here. You're making my job so easy now. So I just want to highlight one question. Will the medications we take for inflammatory arthritis affect the efficacy of the vaccine or how well it works? ¿Los medicamentos que tomamos para la artritis inflamatoria afectarán la eficacia de la vacuna? We know for sure that in some other conditions, like for some other vaccines, they do decrease the efficacy. Okay. And I think that actually one of the members of the audience was citing a group of Washington University that found that indeed it seems that the DMARDs or the disease that we used to treat inflammatory arthritis can lower the efficacy of the COVID-19 vaccine. That is then no surprise. We will hear more data about that. But it is, based on other information, it is likely, and that is why the American College of Rheumatology made specific recommendations about adjusting the frequency of these medications so that people can obtain the best benefit. The highest production of antibodies despite having inflammatory arthritis by actually holding back a little bit on some of these medications. So es probable que los medicamentos que se utilizan para tratar la artritis, la artritis inflamatoria hagan que la vacuna sea un poco menos efectiva, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Colegio Americano de Reumatología hizo ciertas recomendaciones de ajustar la frecuencia de los medicamentos en preparación para recibir la vacuna, y de esta manera lo que se espera es que la vacuna sea entonces más efectiva a pesar de las personas tener o estar tomando estos medicamentos. Sin embargo, basado en datos de otras vacunas, se sabe que estos medicamentos, a pesar de los ajustes, pueden como quiera disminuir un poquito en la manera en la que esta vacuna nos puede proteger. Y hay data que ya aparentemente está saliendo que sugiere que sí, que los pacientes pueden tener menos beneficio
de la vacuna del COVID-19. Okay, thank you so much. Muchísimas gracias. So here is another one that is important. We have so many questions, so thank you so much for everybody. All of these questions are wonderful, and I know that we are coming up on time, so thank you and bear with us. We'll take a couple more, and then if we don't get to these questions, what we can do is respond to them via email in the future in that packet of information that we send out. Gracias a todos para sus preguntas. Estoy viendo que tenemos muchísimas preguntas buenísimas. Sabemos que ya estamos acercándonos a la hora de concluir, pero si no lo respondemos, podemos enviar las respuestas por un correo electrónico después de la presentación. So, should those with inflammatory arthritis be tested for antibodies if there are 4 months between the COVID-19 vaccination doses? Las personas con artritis inflamatoria deben tomar las pruebas de anticuerpos si hay 4 meses entre la dosis de vacunación contra el COVID-19. I saw that question in the panel. Oh, that's an interesting question. Yeah. You know, one of the challenges that we, I don't think that we have sorted out quite well is that some of the companies that test for COVID-19 antibodies are not necessarily that reliable. So they might actually identify if you had an infection. For example, there was a time that if you had dengue fever at one point, those antibodies that you were carrying for dengue fever showed up positive by antibodies saying that, oh yeah, you probably were an asymptomatic person from COVID. And you actually, what happened is that these people never had it. It was just that the test was detecting other antibodies against other infections as positive. And vice versa, some people were actually having antibodies against COVID positive and the test kept coming back negative. So these antibodies need some refinement. I think they're a lot better now than March and April of last year, but they still need some work to do. And that is why some of the recommendations that they have made is that as long as you're vaccinated, you really don't need to be checking your antibodies level, not because they, that could mean that you are responding or not responding well to these vaccines, but also the precision of these antibodies are not quite there. I think that at some point we will have that test that it will be actually better, and we can actually, especially for people with inflammatory arthritis, we can actually measure them over time, years after years, which is what we have done for the influenza vaccine. And that would be even a bigger advancement about how to identify the need for boosters and improve the efficacy of this medication, of this vaccine in patients with inflammatory arthritis. So, lo que sucede a veces con estos anticuerpos, estas pruebas de anticuerpos, es que no son precisas. Y, por ejemplo, el año pasado, durante el pico de la pandemia, en la primavera del 2020, lo que estaba ocurriendo era que había personas que habían tenido infecciones anticuerpos acerca de otras infecciones como el dengue, y entonces se hacían la prueba de estos anticuerpos y salía positiva, pero la persona nunca había tenido COVID. Es que estos anticuerpos hacían que la prueba fuera positiva, pero no eran anticuerpos de COVID, eran anticuerpos de dengue. Y lo mismo ocurría de la otra manera. Los anticuerpos de COVID a veces estaban presentes y las pruebas no las detectaban. Entonces, por ahora, la recomendación del CDC es no necesariamente hacer las pruebas de los anticuerpos hasta que se haya refinado un poco más estos anticuerpos. Esta prueba de anticuerpos ha sido mucho más efectiva de lo que era el año pasado en cuanto a más precisa, más exacta, pero todavía resta trabajo por hacer. Eso es otro factor, que el tener una prueba de anticuerpos precisa que detecte lo que se supone que detecte y no de falsos positivos o falsos negativos, nos permita también determinar si vamos a necesitar un booster, sobre todo para personas con artritis inflamatoria, que puede que esa efectividad de la vacuna con el tiempo vaya disminuyendo hasta un poquito más rápido. Eso es lo que se conoce en otras vacunas, que sí, que la efectividad disminuye o la manera en la que trabaja para protegernos disminuye con el tiempo, pero necesitamos una prueba un poco más precisa. Entonces, por ahora yo no recomiendo que se haga la prueba. Algunos reumatólogos la hacen, no hay una guía estandarizada acerca de cuál es la mejor compañía tampoco. Entonces, por ahora, hasta que no venga una recomendación, un estándar adecuado,
la información que salga de estas pruebas también sigue siendo un poco inconclusa. Okay, thank you so much for highlighting that. I think that's so important. Gracias por toda esa información. So another question is, should we be concerned if we didn't have much of a reaction to the vaccine? Does that mean our immune system did not create antibodies? Deberíamos preocuparnos si no tuvimos mucha reacción a la vacuna. ¿Significa que nuestro sistema inmunológico no creó anticuerpos? Oh my God, Anna, I was worried about that too. I remember you saying that. I was just thinking that. I would say, well, I felt great. I had COVID in December of 2019. And then I, just got the vaccine by the end of January. And they were like, well, you might feel a little bit weak, whatever. I felt a little bit achiness, and that was it just for the evening. The second dose, it was like I did not get anything. So I was like, is this really working or not? So that is just a very the fact that you're having symptoms and the fact that you might have fever after the vaccine. That is like a clear cut. Yes, your immune system is getting all turned on like the engine of a car, right? But if you don't, that doesn't mean that you're not turning on the engines either. We know that, and again, that is why we're so different from each other. It's like you own your own DNA, you own your own fingerprint, and that cannot be overlap into another person. So some of these differences that we're seeing is not necessarily because of the vaccine, but because of the uniqueness that make us individuals as individual species, specific humans. So yeah, some people will have symptoms and some other people don't. So what studies have shown is that you don't need to have those symptoms in order to produce antibodies. I know I told you a little longer story, but it was like it's something that I even ran into my mind and said I don't need to worry about that. just for you to see also how humans we are. It doesn't matter what is your profession, you always have your questions and your concerns, and that was one of my questions. So I did my research, I talked with colleagues about it, and now I wanted to talk with you so that and everybody here in this webinar about the importance of this vaccine. So en resumen, hay personas que van a desarrollar síntomas como fiebre, malestar, dolor en el cuerpo, cansancio, dolor de cabeza, es muy común. Después de recibir la vacuna del COVID-19. Pero esto no significa que el que no tengas estos síntomas después de haber recibido la vacuna, no significa que su sistema inmune no esté produciendo los anticuerpos adecuados en contra del COVID-19. Lo que a veces sucede es que nosotros tenemos ciertas peculiaridades que nos hacen individuos, como sería en nuestro material genético, en nuestra huella digital, color de ojos, color de pelo, todas esas cosas nos hacen únicos. Y lo mismo pasa en la manera en la que reaccionamos a nuestro ambiente y en la que reaccionamos a la vacuna y en la que reaccionamos, de hecho, al COVID mismo. Hay personas que terminan en el ventilador o a veces algunas fallecen, mientras que hay otras que se quedan en su casa, nunca presentan síntomas. Y eso tiene que ver más con el aspecto único de cada persona y un poco menos con el área de la vacuna. Entonces, por lo tanto, mientras que algunas personas pueden desarrollar fiebre, sentirse mal, etcétera, etcétera, otras personas puede que no sientan mayores problemas y que les vaya sin mayores percances y como quiera producen la misma cantidad de anticuerpos que una persona que manifestó síntomas. Eso no es una señal específica de que sí y si tiene síntomas después de la vacuna sí y si no, pues no. No hay una regla de esa manera y ese es el dilema de estudiar seres humanos que somos tan distintos que eso nos da una peculiaridad un poquito más difícil de estudiar.
Okay, wonderful. Thank you so much. I think we're just going to do one last question. And like I said to everybody else, we will be following up with an email at some point this week after the presentation. Our last question to finish us off is, ¿será bueno ponerse la vacuna para el COVID? Would it be a good idea to get the COVID-19 vaccine? Yes. Sí. Great. With that, para usted, para sus seres queridos, para nuestras comunidades, nuestros niños, para todos, ponerse la vacuna para usted no le ayuda a usted, le ayuda también a su comunidad. So taking your vaccine, getting your COVID-19 vaccine for you doesn't help only you, it helps your community, your children, the elder, the restaurants, the businesses, the economy. It helps everyone. So by doing that, we're helping each other. We need to take care of each other. Thank you. Thank you, everyone. This was fascinating. 41 people still online. So thank you. Thank you all so much. That is all the time that we have for today. Please join me in extending a huge thank you to our speaker, Dr. Artritis Navarro-Millán, for being with us here today and sharing all of this wonderful, important information. And to all of you in our audience, thank you so much for joining. We hope that you found this helpful, and we really look forward to seeing you at future events. Have a wonderful night, everyone. Wonderful night. Stay safe, everyone. Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Primero vamos a extender un gran agradecimiento a nuestra presentadora, la doctora Artritis Navarro-Millán, por estar aquí con nosotros y compartir toda esa información importante. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por unirse a nosotros. Esperamos que les haya resultado útil y esperamos verlos en eventos futuros. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Cuídense mucho. Cuídense mucho todos. Bye. Buenas noches. Bye bye. Bye bye.